Okay. So, sino yung sumagot kanina nung naputol yung session natin? Cortez po, sir. Okay, Cortez. Okay. What is the result in this vertical component? Negative 257.16, sir. 0.12. 0.12. Negative So, let us see. 257. But how did you get that? What function did you use? Negative 400 sine 40, sir. Okay, very good. Let us see if you are correct. For a vertical component, okay, tama. Okay, very good, anak. So, we have the vertical component, its value as negative 257.12 newtons. Now, let us proceed to the third one. Lobat pa yata. Wait lang, no? So, for our third vector, what do you think? For our vector P, which is equal to 300 newtons, remember, I'm only facilitating this to you. And gusto kong makita yung improvement ninyo sa mga natutunan ninyo sa ating mga videos. Okay, how about this? Anong gusto ko marinig? Sino muna yung kausap ko? Anong pangalan muna, anak? Hello? Balagtas, sir. James Balagtas. Okay, continue. Proceed. Yung pong horizontal component po. Yes. 259.81. Nakuha ko po, sir, by 300 cosine 30. Okay, very good. So, tingnan natin, no? Kung tatama si James. Okay, very good, anak. 259.81 newtons. Pareho ba tayo? Yes po, sir. Okay. Okay, how about its vertical component? Another one. Negative 150. Negative 150 negative 150 Newton pa. Okay, baby girl at saka sino yung isa? Yung lalaki? Dalawa kayo nagsabay eh. Anong pangalan ng isa? Si Mark po. Okay, pareho kayong very good. Tingnan natin, no? Kung talagang pareho kayong very good. Okay, for the vertical component, Py is negative 300 sine 30. And Py is negative 150 newtons. So, both of you, okay, lahat kayo, very good yung mga nakasagot sa ating problem number 1. So, let's proceed. Let us have now our problem number 2. Now, in this case, the horizontal and vertical components of several forces are, for the vector P, we have its horizontal component, P sub H, negative 200 kilonewton, and P sub B as vertical component of 100 kilonewton. Analysis pa lang mga anak, no? Kung ang PH is negative 200 kilonewton, ang P sub B is 100 kilonewton, kahit hindi pa natin yan nako-compute. Sa palagay ninyo, ano ang direksyon ng ating first vector P? Is it upward to the right? Upward to the left, sir. Upward to the left. So, sino sumagot? Ako po, sir, Mark. Mark, uli. Nakakarami na si Mark, ha? Okay, very good. So, tingnan natin kung upward to the left nga yan. Now, paano ko makakalkula ngayon ang first vector P? What particular lesson that you will use that you have already learned when I was teaching you trigonometry? Pythagorean, sir. Yes, very good. So we can easily determine the value for first vector P by using Pythagorean theorem. Very good ka ulit, Mark. Okay. So first vector P, makakalculate natin using Pythagorean theorem.
But how can I calculate for the value of theta? Kasi pinapahanap yan eh. Tangent, sir. Tangent theta is equal to 100 over 200, sir. 100 over negative 200. So the angle that we're going to get is actually a negative angle. Tama naman. Kasi nga, kung nasa quadrant 3 tayo, quadrant 2 tayo, at upward to the left yan, kung magsisimula ang angle mo along the x-axis, ang rotation ng angle mo is clockwise. And remember, nung tinuturo ko yung Cartesian coordinate system sa inyo, kapag counterclockwise, magsisimula ka sa right ng x-axis, ang angle natin is set to be positive. Pero kapag clockwise, negative ang angle. Pero wala namang angle na negative at saka negative na angle talaga, no? Kasi negative only shows us the direction kung paano ba yung rotation ng angle. Okay, let us see kung tumama. Let us draw first the x-axis and the y-axis. Mukhang tama. If pH is to the left, negative 200 kilonewton, and P sub B or vertical component of P is upward, definitely, papunta sa direksyong yan ang ating first vector P na inaanap. Upward to the left. Tama ka doon kanina, Mark. At ito yung angle na ating inaanap pa. Angle theta. And P can be calculated by using Pythagorean theorem. By direct substitution na lang tayo. Ang P value natin is 223.61. But what do you think is the value for the theta here? If you will calculate, paki-mention nga ang sagot. Since nasabi na yung 26.57. ilan? 26.57. 26.57. So, nakadecimal yan. No? Kung degree minutes mo siya, anak, pindutin mo sa calculator mo ang degree minutes. 26 degrees per minute. Okay. So, let us see. Okay, tama. So, tangent theta is PB over PH. We have it as negative 26.56 degrees. Why negative? Ang rotation, kung magsisimula ka along the x, ito, ang ikot papunta doon. Kaya ipinakita yung negative. Okay? Negative. Ang rotation kasi dito magsisimula, papunta doon. So clockwise. Kaya negative. Is it clear? Is it clear mga anak? You Yes, have sir. to master this concept kasi mahihirapan ka sa dynamics of rigid bodies, sa statics of rigid bodies, mechanics of deformable bodies, kung hindi ka maalam about scalars and vectors and the vector analysis. And even with the kinematics, lalong-lalo na kapag umabot tayo ng projectile motion, mahihirapan kayo kapag hindi nyo alam ang konseptong yan. Inihaanda ko lamang kayo sa mga susunod pa ninyong mga lesson. Kinukondisyon ko lang kayo. Okay, let's proceed. The second one, what do you think? Ano ang direksyon ng ating first vector F? Second condition. Fourth quadrant. Fourth quadrant. Downward Ano? to the right. Downward to the right. So fourth quadrant, downward to the right. And fourth. Okay, both correct. Okay, x-axis and the y-axis. So we have the x component na may value na 300 kilonewton and the y component negative 200 kilonewton. Definitely the direction of our first vector F will be downward to the right. And this is first vector F and we're looking for the value of first vector F and theta. Ano ang value ng ating first vector F? Paki-state nga ang sagot. Wala na bang ibang mga pwede sumagot? 360.56, sir. 3. Ilan? Ilan? 360.56. 360.56.
And how about the angle? About the angle that we have, ano yung resulta natin? Negative 33.69. Pakilakas. Negative 33.69 po, sir. Oh, let us see. Tama kayo. Okay, 60.56 kilonewton. Pareho ba tayo ng sagot? Yes po. And let us solve for the angle theta. Ang angle natin dyan will be positive, ano? Positive ba? Negative? Negative sa Negative. Kasi Positive nga, po. clockwise. clockwise siya. Di ba? Dito ka magsisimula. Clockwise. Negative siya dapat. Eh, kitang-kita naman ano? Negative 200 divided by 300 is equal to tangent theta. Okay. Negative 33.69 degrees. Anyway, wag kayong magpapalito sa negative. Pinapakita lang yung ikot o yung rotation. Yung direction ng rotation natin. Kung clockwise ba or counterclockwise. Okay. Malinaw ba? Yes, sir. Okay. Klaro ang ating problem number 2. Now, let's proceed. Now we have this discussion about resultant force of two or more concurrent forces. Yung ipinakita natin kanina, yung problem number 1 is actually an example of concurrent forces. Tatlo yung forces natin sa isang figure. Now, again, bago tayo magtuloy-tuloy, ipapaliwanag ko muna ang ibig sabihin ng parallelogram method. May iba pang paraan sa paghahanap ng resultant force. And ito yung actually the long method 1, okay? Kasi dito kailangan magaling ka sa geometry, sa pagbabasa ng angle, pag-analyze ng figure, babalikan mo yung mga natutunan mo regarding about angles. Considering three concurrent forces, F1, F sub 2, and F sub 3, the resultant of the three forces could be determined by getting first the resultant of F sub 1 and F sub 2 to get R sub 1. Ibig sabihin, using these two forces, F1 and F2, apply muna natin yung parallelogram law para makahanap tayo ng resultant force na R sub 1. At kapag ang R sub 1 ay atin nang nahanap, ang R sub 1 naman ang ating ipapareha sa force vector F sub 3. And then i-apply muli natin ang parallelogram law nang sa gayon tuluyan na nating mahanap ang resultant force na R. Kung apat yan, magkakaroon tayo ng F sub 4. Ang R na to magiging R sub 2. Ang R sub 2 ay ipapareha ko na naman muli sa F sub 4 and then i-apply kong muli ang parallelogram law. Habang dumarami ang mga forces vector natin or force vector natin, mas dumarami yung counts na i-apply natin ang parallelogram law. Okay, let's proceed. Given this figure, para mas maintindihan ninyo yung analysis natin, yung konsepto, given ang force vector F1, given ang force vector F2, at given din ang force vector F3. Pwede naman sa clockwise, no? Pwede naman sa counterclockwise ang ating dating. Pero dito clockwise tayo. Kasi nga kapag nag-counterclockwise tayo, F1 to F3, mahirap gawin ang parallelogram law, no? Kasi hindi tayo makakabuo ng parallelogram. So dito sa F1 and F2, makakabuo tayo ng parallelogram. Now, ano ba yung ibig kong tukuyin kanina? Una, the X and the Y, pagpaparehasin muna natin ang F1 at ang F2. Now, sa tip ng F2,
magdodrawing ako ng arrow uli na parallel sa F1 at kasing nga ba ng F1? Kasi yung arrow na yan din ang F1. Gumuhit lang ako ng linya na parallel dito, kaya parallelogram law, no? F1 din yan, yung arrow na yan. Okay? Then afterward, drawing uli ako ng line na parallel naman sa F2. Pareho lang sila ng magnitude. Kasi ito F2 yan at F2 din yon. Kumbaga, dinuplicate ko lang. At gumuhit lang ako ng parallelogram. If this is F1, this is also F1. If this is F2, that is also F2. Make sure na kapag nagdo-drawing kayo, obviously na parallel lahat at maayos yung drawing natin. Now, the next thing to do is from the origin dito hanggang doon sa meeting point ng dalawang arrow na ating iginuhit, drawing ulit tayo ng isang linya. Now, kung titingnan natin yung parallelogram natin, makakabuo tayo ng dalawang triangle. Okay? Kuhanin natin yung kalaate at i-apply natin ang law of cosines para maanap ang resultant force na yan, R sub 1. At kapag nahanap na ang R sub 1, mag-parallelogram law ulit tayo. Ang ipapartner naman sa R sub 1 ay yung susunod na force na F sub 3. At ito yan. Now, let me draw again the R sub 1. Kung ito yung R sub 1, although hindi lang nakascale, ano? At ito naman yung F sub 3 na ating ipapareha sa R sub 1. Same strategy kanina, drawing ako ng line sa tip or sa dulo ng F sub 3, dulo ng arrow, isang line or arrow na parallel sa R sub 1 naman. And then take note, pareho din pagdating sa F sub 3. Sa dulo ng R sub 1, sa tip ng arrow natin, drawing uli ako ng line or arrow na parallel naman sa F sub 3. Kung F sub 3 ito, F sub 3 din yon. Kung R sub 1 ito, R sub 1 din yon. And then, from the origin, drawing uli ako ng arrow. At yan yung arrow natin. Yan ang ating inaanap na resultant force. Just try to imagine kung ginawa natin yan by doing yung method na ating naanap kanina, madali lang. Pero dito, kailangan mo ng analysis regarding about the angles. Bakit? Kasi aanapin natin yung angle dito. Dito. We're going to solve for this angle. Nakikita niyo ba yung arrow na ginagalaw ko? Ano yung angle dito? Yan. Kung F2 yan at F1 yon at may angle tayo dito, may value yung F2 and F1, mahanap natin ang R1 by using the law of cosines na itinuro ko sa inyo sa oblique triangle sa Math for Engineers. May mga cases yon. Case 1, Case 2, Case 3, and Case 4. You will see then the importance of all our previous lesson na itinuro ko. Ibinigay ko yung mga yon kasi alam ko kakailanganin ninyo. Okay, pakimute lang po yung ating audio. Okay, let's proceed. Now, this is now the parallelogram law again. And we call it actually as the vector addition. Yung parallelogram law, kung ayaw mong mag-law of cosine, sa parallelogram law, actually, pwede ka na lang mag-scaling gamit ang iyong ruler. Graphical, pwedeng may solusyon yan. Pero anyway, we do it first with law of cosines. Okay, basahan ko kayo ng definition ito. If two vectors acting simultaneously at a point are represented in magnitude and direction by the two sides of a parallelogram drawn from a point, the resultant is given in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through the point. Yan ang definition ng ating vector addition parallelogram law. Yan. Sa inyong sketch ng ating parallelogram law. Okay?
since this line is parallel to that line, whatever is the angle here, which is theta, it is also the same angle there. And if this is vector Q, that is also vector Q. If this is vector P, that is also vector P. And the only thing that we need is this angle value o kaya yung value ng angle dito. Pero kung ganyan yung figure natin, yung angle dito, madali na lang mahanap eh. 180 degrees minus this angle, that will be the value for this angle. Bakit? Kasi straight angle ito. Yan yung line PAC natin. Straight angle yan. 180 minus this, ito yung angle natin dito. At kung ano yung angle natin dito, yun din ang angle natin sa kabila. Dahil symmetrical naman ang triangle na dalawang yan. When two forces act at a point, the resultant is found by the law of parallelogram of forces. At ito yan. Yung ipinaliwanag ko kanina. Okay. Are you still with me? Nakakasunod pa ba kayo sa diskusyon natin? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yan ang kulang doon sa mga videos na pinapanood niyo. Okay, dahil mga engineering kayo, ibinigay ko yan. Makakatulong ng malaki sa inyo yan. The magnitude of the resultant force R is given by this formula. Actually, law of cosine. Para makalculate ang R, P square plus Q square plus 2PQ cosine beta. And not only that, actually hindi lang law of cosines. Pwede nyo rin gamitin ang law of sines sa pagkakalculate ng mga angle na kailangan natin para makalculate lamang ang value ng R ng ating resultant force. Now, for analytical method, okay, determine the x and y components of each of the forces shown. Balikan muna natin yung analytical method natin kanina. Given the y-axis and another axis, which is actually the vertical, horizontal axis. Yan. And ito yung horizontal axis natin, ito yung vertical axis natin. X and y. First, we have this first vector P, na may angle of inclination na beta. Px is equal to negative P cosine beta. Tama ba ang formula? Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And Py is P sine beta. Tama pa rin ba? Yes, sir. Okay. Opo. How about this? What are its component? Kanina, numero yung binibigay. Ngayon, puro letra tayo. Kung ang angle nito is theta, ano ang value ng Q, X? Wala muna akong araw na ilalagay para masanay kayo. PX is equals to Q. negative Q. QX tayo, no? Cosine. Q. Negative Q QX cosine is equal to Q cos theta pa. cos theta. How about QY? Sin theta. QY QY is equals to Q sin Q theta. sine theta. Okay, very good. theta. Another first vector. And yan, yung figure natin, ibang symbol na yan. So, ano gagamitin kong function sa fx? Hello? Fx equals to F Ano lang yung mute, yung bata naririnig na mga anak, no? Fx equals to F cosine theta. Okay. Pagpalagay na rin nating theta yan. Okay. So, yun yung mga formula natin, no? Fx and Fy. Now, para makalculate ang resultant force, kailangan muna nating
hanapin ang summation of vertical forces natin. So yung mga vertical forces natin are Py, Qy, and Fy. So ang value ng ating R sub y is P sine beta. Ito, vertical yan. Qy or negative Q sine theta and Fy or negative F sine theta. Kailangan hanapin natin ang value ng ating R sub y. Next, kailangan din natin hanapin ang value ng ating summation of horizontal forces. Lahat naman ng mga horizontal forces. R sub x equals to negative P cosine beta minus Q cosine theta plus F cosine that angle. Okay? So pag nahanap na ang Ry at R sub x, pwede na natin kalkulayin ang resultant force. Again, by applying Pythagorean theorem, R is equal to the square root of Rx plus the square root of Ry. And for the angle of inclination, tangent theta x equal to Ry over Rx. Malinaw ba ang konsepto? Hello? Yes po. Kung dagdagan ko man yung vector dyan, kahit gawin ko pang 10 yan, sundin lang ninyo yung proseso. Okay? Yan ang tinatawag nating analytical method. Napakaraming method sa paghahanap ng resultant force. Actually, pwedeng experimental by using 3 spring balance from our laboratory, or by using the force plane, or by using the pulleys of 2 inclined plane na ginagamit natin sa Newton's law of motion, yung mga tables, yung may mga pulley sa dulo, yung mga planes natin. Okay, let's proceed. Pwede rin naman graphical or polygon method. Okay, let's proceed. Now, this is our problem. Find the angle of inclination of the given concurrent force system as shown below and its resultant force. And ito yung mga given natin. First, H equals to 100 Newton. 70 degrees ang angle of inclination ito. And we have another vector, 90 newtons. And 20 degrees ang angle of inclination yan. Another vector, 80 newtons. Angle of inclination is 60. Another vector, 100 Newton, angle of inclination is 45 degrees. Okay, dapat pala kayo. Okay, start tayo sa age. Anong value ng hx? Pakilakas Age yung... equals to Hello? 34.20. 34 point? Negative. Tama. Apo. About hy? What will be the value for hy? $93.97. Positive. Tama. Okay, let's proceed to the next one. How about yung 90 Newton? Yung 20 degrees? Negative 84.57. 57. Negative. Tama. How about yung t sub y? Negative 30.78 po. Ah, 28. Tama ba ako? Yan ba yung sagot mo na? Pero hindi 78 po. po yung 78 dito. po, sir. 78 po. Oo, may typo. Negative 30.78. Okay, may typo tayo. Palitan natin. Okay. Siyempre, tama yan kasi may calculator kayo. Ito typo. Okay, so we change it as 78. Okay, very good. You're doing well. Ang tagal naman lang lumitaw nung ano.
Tagal lumitaw no point. Pause ko lang sandali, no? 2.78. This is 78. Okay, tama, no? Okay, proceed. How about F? $70.71 po. Ay, di pala yun. FX? 80 cosine 60. Tama ba ako? 40? Opo, sir. About FY, tama din ba? Yes, sir. Tama po. Okay, how about this? Tama yan? Yung P. Yes po, sir. Tama po. Tama po. Okay, actually pareho lang, kaya lang mag-ibang sign pagdating sa downward. Okay. Now, kikalculate nga ang horizontal component R sub X. Anong makukuha ninyong result? R sub X. Remember, I'm only facilitating this. Walang mangyayari kapag ako lang mismo nagsagot niyan at tuloy-tuloy lang ako. Kailangan na nakikita ko kayong nagsosolve. Nararamdaman ko yung eagerness ninyong matuto. May grounded ba yung ano? Negative 8.06. Okay, let us see. Okay, tumpak. Very good. Typographical error talaga yun kasi dito tumama yata. Oh. Okay, Y component pala yun. Y component. Okay, tama. Okay, about R sub Y, paki-calculate. Para makorek din natin yung typo kung meron talaga sa pangalawa pa. Kung may isa pang typographical error. $61.76. Let us see. Oh, yun nga. Aha. Sir, pa-double check po muna. Oh, tingnan natin. Hindi, sigurado typo dun eh. Naduling ako sa pagka-type. Siguro gabi nang tina-type ko yan. Ano? Okay lang, sige. Tama yan. Correct yan. Okay, ano sagot mo na? Alisan natin. 61.76. So, correct ko lang siya, no? Madali lang naman correct ito. Para klaro. Anyway, very good. You're doing well. 61.76 and 30.78 yung mga yun, ano? Okay. Pause ko muna, no? So this will be 61.76. Correct natin, typographical error. Eh. Yan. Okay. Now, Ito yung sa ano sir, yung sa resultant force po. yung Final answer. ano sagot? Tsaka yung So ito, palitan din natin ng 61.76. Dali yung resultant force kapag kinalculate ninyo. 61.23. 61 point? Hindi ko sure. Wait lang. Double check nyo. $62.28. 62.28.
Sir, double check. Sige, double check ko siya. May calculator din naman dito. How about yung angle?